what progress have we made since we started the fight against FGM and child marriage, and we have found that we have gone a little bit ahead, but a lot needs to be done. This is because we have many challenges with us, from having policies which are not implemented, from cultural barriers which still hinder us, from ignorance within the community, and many others. So as much as we are doing advocacy at our own county level, we have come here to form a regional block that is called Northern Frontier 2, which consists of the 4 counties I've just mentioned, that we move as a block, as an advocacy team to represent the region. We have different dynamics depending on the areas we come from, but all in all, we all suffer the same cultural stereotypes, which FGM used to be pronounced so widely, and when it happens, it is known. But these days, it is done in secrecy. For example, if it's done the next door, people do not know it, because there's a term which is called medicalization, where the children are injected and they are cut. The same day they can walk out and play. So if you don't see the children indoors, you believe that they have not been cut, while many of them are cut through medicalization. We also have the cross-border aspect, where children move from one county to the other, from one country to the other, cross over to Ethiopia, cross over to Somalia, do FGM and come back. And FGM is not something visible which you can see from outside, very hard to detect, but eventually you hear that the girls have been cut. So I think stand measures needs to be taken also on how to handle the same with the cross-border government, so that security is enhanced and the girls are not cut on the other side. Our new ways of advocacy, one is intergenerational dialogue. You know, usually when we talk about FGM, we discuss it as women, and it becomes a women's issue. So we feel like that's not the way to go. We must involve everyone, the elders, the youth, the women, so that we can all come to, a common playground to work towards eradication of FGM. Because each of us are either infected or affected. We are all participants in this. So we also think of doing a lot of advocacy at school, where we have clubs, and if we do sensitization very early, as young as when children are in grade 2, grade 3, I'm sure they will be able to stand up for themselves and refuse when their parents want to cut them. And then we also have radio programs. The radio programs are in vernacular. Once we do the radio programs, we give time for call-ins, where people can call in, ask questions, interact, and learn more. So I think this is not a one-off thing. It should be a continuous process. For so long, I've done it for more than 20 years, and what is stopping us from eradicating FGM and child marriage, first and foremost, is the culture. Our culture is very rigid, and people feel like we're infiltrating their culture with Western norms, and yet it's not the one. And maybe also the understanding of the people, really how this affects, how FGM or child marriage affects the children in future. Hiyo mapolicy, gender policy, ipitishwe, iwekwe kama sheria, na hiyo policy iwekwe pesa yake kando, ili tuende tuelemishe community yetu na wasichana yetu na mashule zetu, ambayo mambo ya early marriages, mambo ya FGM, mambo ya early pregnancy inaleta umaskini, inachangia umaskini ndani ya community. Kwa hivyo tunataka hiyo gender policy iwekwe vizuri na ifanye iwe law kabisa, na itengwe pesa sawa, tusapotiwe kwa hiyo gender policy, na watu waende waelimishe, watu wafanywe public participation, mambo ya FGM watu tu wanasema Female Genital Mutilation, tohara ya wasichana, lakini hawasemi nini shida iko ndani. Kwa hivyo tunataka hiyo policy iwekewe pesa yake, watu waepelekwe kwa public participation, waelezewe kindani ambayo nini mbaya ndani ya hiyo tohara ya wasichana. Inaua wasichana wetu, wana bleed, wanakufa.
wanasaa mtoto pia anakufa, wanapata long labor. Kwa hivyo tunataka kusevi watoto, haina maana tohara ya wasichana. Kwa hivyo hiyo ndio tunataka kusema, tunataka kuinua sauti yetu na tunataka kusikizwa, na hii policy iko national lakini bado ni weak, bado haijakuwa strong, na ikikuja mpaka counties, hiyo policy tena county ikiingia itafanya ile national inakuwa strong, kwa sababu hata ilikuwa imepitishwa na president, the former president Uhuru Kenyatta, na ni kitu amekuja akaweka nguvu, lakini bado hii kitu inaendelea. Hii culture inatusumbua, hatuchukii culture yetu, but the bad part of this culture lazima tuondoe. Hiyo mambo ya uposhaji tohara bado iko na bado inaendelea kichini chini. Tumeona pia Samburu iko juu, pia tumeona Laikipia pia iko 19%, na hiyo sio jambo ambalo bado sisi kama wafugaji tunapaswa kuja kwenye media na kuongelea. Ni vitu ambayo imeweza kupitwa na wakati. Sasa tunaomba serikali yetu ya county ambaye tunajua saa hizi tuko devolution iweze kutengeza policy ambayo itatetea haki ya ule mtoto wa kupashwa tohara na pia ndoa za mapema katika vijiji. Tunaomba pia machifu kule chini, county commissioners na madisi waweze kutilia mkazo, tuache mambo ya kangaroo court. Ukipata mtoto ameweza kukeketwa, ichukuliwe hatua ya kiserikali. Ndoa za mapema, hatua za kiserikali. Kuna jisiwa pia tunajua ziko, na hiyo maneno tunaomba ishe. Na tunaomba pia mashirika ambalo si la kiserikali, mashirika ambayo yanatetea haki ya wasichana kwa mambo ya marriage, FGM na hizo zingine, tujaribu kuweka ndani warani wetu, warani kuko kijijini, wazee huko vijijini, na pia wamama wakongwe, kuweza kuelimisha, kuambia sio lazima mwanamke aweze kupachwa tohara ndo aweze kuolewa ama kuhitimu masomo yake. Tunataka wapewe elimu ya juu kabisa, kwa sababu tumeona kila mara kwa mara tunajiita sisi wenyewe, inhali huko chini ndio mambo inaendelea. Siku hizi wanatairisha watoto usiku. Ukiangalia Laikipia County, tuko na mahali inaitwa Sosian bado wanaenda Shandoni. Unakuta wasichana kama 150 wako kwa Shandoni na wanapashwa tohara, inhali bado tuko kwa serikali ya ugatuzi. Tunaomba serikali iweze kutilia mkazo na mashirika ambayo